Attacks on media representatives to silence their voice are unacceptable everywhere in the world. If they occur, we have to act immediately, condemn the crime, find and punish the perpetrators, and re-establish the confidence of our citizens in the functioning of our democratic institutions. I can say that the European Commission very much agrees that ensuring an independent and thorough investigation of the facts and bringing those responsible to justice must be the top priority for now. Prime Minister Muscat gave such an assurance to his fellow leaders on Thursday, and the eyes of Europe and the world are now on Malta to ensure this is the case. No han matado a gobernantes, no han matado a jueces, no han matado a policías, han matado una periodista. Y cuando en un Estado los gobernantes, los jueces y los policías viven felices mientras mueren asesinados los periodistas, quiere decir que la democracia está fracasando. La desaparición de Daphne Caruana es mucho más que el trágico asesinato de una periodista incómoda. Es un mensaje, es una llamada al silencio, es una amenaza directa a todos los que, como ella, ejercen con libertad e independencia el periodismo. Es un ataque a la libertad de expresión. No puede haber verdadera democracia sin prensa libre. El asesinato de Daphne Caruana es una sombra que cae sobre nuestra conciencia de orgullosos europeos. La Unión Europea no puede, por tanto, callar por más tiempo ante lo que está sucediendo en Malta. Nuestro silencio es la victoria de los asesinos de Daphne y la derrota de las instituciones democráticas. Por eso mi grupo ha pedido a la Comisión Europea que garantice una investigación judicial plenamente independiente. Queremos saber quién lo hizo, queremos saber por qué lo hizo y queremos saber quién le protege y que todos ellos vayan a la cárcel. E invito a la Comisión a que investigue urgentemente la situación del Estado de Derecho en Malta. Como Daphne nos recordó en sus últimas palabras, la situación es desesperada. Todos, la Comisión también, debemos preguntarnos si hicimos lo suficiente. Il Parlamento europeo ha istituito un anno fa una commissione d'inchiesta sui Panama Leaks, che nel corso dei suoi lavori aveva incontrato Daphne. E la scorsa settimana sono state approvate le prime conclusioni dell'inchiesta. Battaglia contro la mafia internazionale, lotta contro il riciclaggio per stanare i flussi illegali. Siamo uniti su questo. Blacklist dei paradisi fiscali e sanzioni per chi è complice di questi. Sono queste le cose che la Commissione speciale ha chiesto e che l'Europa deve fare ora. Cine să investigheze? Primul ministru? Când Daphne a fost omorâtă pentru că scria împotriva primului ministru? Hai să nu mai glumim. În primul rând, acest prim-ministru și tot guvernul trebuie să-și dea demisia. The first one to act, obviously, is the Maltese government. They will have to investigate her murder and make sure that the murderers do not get away with impunity. But also those who actually wanted her gone should not get away with impunity. Because this was not just a murder tackling an individual person. She was exposing corruption and crime. And we should investigate that as well, because this is not a mere Maltese problem. This is a European problem. We're talking about international networks of corruption and crime, money laundering, hiding criminal money, etc., etc. So I think there is a task here for the European Union. If one member state doesn't function in this respect, then the whole system fails. So it's in everybody's interest that we investigate. And yes, is that painful? Yes, it is, but this is a political union. We all have to make sure that these problems are eradicated. And I think we owe it to Daphne. We can not just make statements here. We have to be courageous and go against those who actually don't wish for us to investigate. But this has to be done, and I hope that we're going to find agreement amongst all the political groups for the exact instruments